Looking behind the headlines, we focus on County 001 Mombasa, the county that hosts Kenya's second largest city and one of the most vibrant tourism centers. But on the flip side, crime appears to be taking hostage some of the important estates here. So why has it become very difficult for security apparatus to neuter the emergence of criminal gangs in Mombasa? My name is Francis Ontomwa, and I'll be establishing and giving you the ugly side of criminal gangs in the city. Now, 13 members shy. Kai. 18th September 2017, a burial procession leaves for the Kikowani Cemetery. A top member of a deadly criminal gang killed by a mob in Kisauni is said to be laid to rest. The mood is solemn. Once the mourning is over, however, members of the gang will have to revenge. True to this, same day in the cover of darkness, Mtopanga Estate Kisauni is turned into a war zone. The machete-wielding gangs wreak havoc, and the results are baffling. Innocent civilians injured. Genge la vijana kama 20 hivi ndipo lilinivamia na wakanikatakata. Kutoka mchana walikuwa nasema watakuja, kama kungekuwa na intelligence nzuri hapa kwa mtaani, polisi wangekuwa wameshajipanga na wakakuja na hao vijana hawangepata ile hasara walifanya mtaani. Everyone in the neighborhood, however, appears to know who is responsible. Whispers of a group called Wakali Kwanza fill the neighborhood. The deadliest and the bloodiest gang in town. A vicious ilk of juveniles aged between 15 and 30, acting under the influence of strong hallucinatory drugs to kill with impunity. In Kisauni, Barsheba, Mwandoni, Mlaleo, Magogoni, Tugawe, Bakarani and Mishomoroni have been labeled the danger zones. Na baada ya kuwazika wale wenzao walikuja kurevenge. Sasa wakawa wanatembea wakiwa hata na lile jeneza waliotoka nalo msikitini, waliotoka nao kumzika mwenzao, wakitembea nao vijana wengi karibu 20. Wakiwa wanakata watu, wanapora watu barabarani, maduka wanavunja, wakikupata barabarani wanakukata, hata vijana wengi mtaani wamekatwa, hata watoto wamekatwa. So unaona ni gated community hiyo. One of the top members of Wakali Kwanza agrees to talk to me, but under strict instructions, I should not reveal his identity. He has commandeered the group for a long time, but now it's a turning point in his life. He wants to hang his boots, but he's not sure how the police will handle him should he surrender. Kuna wakati mmoja vijana waliweza kushikwa ambao ni Wakali Kwanza, wakaweza kuwekwa katika seli, wakaweza kushikwa katika seli, lakini Kiswahili wakaenda pale wengi sana, wakaanza kulia makupa hapo kwamba vijana wetu siwezi, vijana wetu siwezi, vijana wetu siwezi, lakini ndio waizi. Ona. Wakati kama nataka kuacha, ilinibidi kesho yake nikarudisha zile tuzo ambazo kwa amenipatia za kazi. Nikamwambia makae ningeenda zile tuzo ingekuwa imeweka alama kubwa sana katika jiji la Mombasa, nilikuwa nimeweka grade kati yangu mimi nao. Kwa hivyo niliregesha tuzo kwa mpaka dakika sasa bwana pango nipa ndo hii, kisulo nipa ndo hii, na mpaka dakika sasa nikamwambia kwamba mimi naenda bara. Na mpaka hadi sasa wanajua kwamba mimi nenda bara. Nikamwambia kwamba nenda bara, nimemwenda nikatulie. He tips me about one of the main hideouts, Madubaha Beaches Bahari Club. Here you'll find members of Wakali Kwanza training every morning and evening. The Coast Regional Coordinator Nelson Maro has constantly maintained that former paramilitary officers are involved in training the youth in martial arts and knife battle. It's a risky zone to be in, more so for a journalist. I have to take cover. Ukienda pale club utakuta wengi wanapiga mazoezi pale, vijana wa Kiswahili nani, wanakuambia kwamba tunachanga preso, ambao preso nilo wanachanga hasira ya kwenda kufanya kazi mida ambayo inafika mida usiku. Wanga kuna medali yake katika kambi katika kundi la Wakali Kwanza, wapendi wale vijana ambao wanavuta unga ambao ni mateja.
Maanake mateja wangu wanasema kwamba unapofanya kazi na mtu ambaye anaitwa teja, wanga anakushikisha preso yako chinani, anakushikisha ile imani yako kufanya kazi. Kama una nia kuchukua ule teja, wanga anakushikisha ile moyo wako. Sasa kuna ile kitu inaitwa preso. Preso ni ile kitu mbaya, kama mmeenda kufanya jambo mnahakikisha kwamba unachukua na unachukua kweli, ambapo urebo wenyewe mbaya kwa kwanza wanga anatumia sana sana ni kama bangi, bugizi. Hizo ndo vitu ambao wanatumia sana katika maisha yao. Members of Wakali Kwanza are dominantly found in Kisauni, while another outfit, Wakali Wao, has set base in Majengo. They have taken control of these areas, stretching their tentacles by the day and making even security apparatus appear helpless. Kutokea mzee mmoja ambaye alikuwa anajiita mzee Hussein Seleman, nadhani Hussein Seleman Bakari, ambao kwa nataka kuchukua Kali Kwanza kama mtu kama 5 apeleka katika kundi la Al-Shabaab. Kweli wengine wakubahatika, lakini kama kuna wengine 5 walibahatika wakapelekwa. Ona. Lakini akasema mzee mwenyewe tulieni kwanza, wengine utakuja kwa pe. Kweli kusema kweli katika timu ya kwanza kuna wengine ambao walianza kujoin Al-Shabaab huko na mpaka dakika sasa huko. Na kuna wengine ambao walienda Nairobi, sasa wengine wako Isili huko, Madare huko, wanafanya mambo yao kama kawaida. Sasa hivi watoto wa shule wamekuwa hooked on drug. Hii maneno mnasikia eti Wakali Kwanza sijui nini, hao ni watu wameunda magengi ya vijana watoto wadogo tu wawatumie kuuza madawa yao. Over the last decade, several criminal gangs have emerged in Mombasa, operating with utter impunity. Many reports of abduction, arson, and drug peddling have been associated with these organizations. Wakali Kwanza began as a football club, but the mutation into crime was so fast the moment some politicians infiltrated the now hardcore criminal group. Wanakutana na mtu anampokonya vitu wakiwa na mapanga. Sasa sijui ni kwa nini serikali inaruhusu watu kama hao wanatembea na mapanga, ili hali tunajua katika Kenya wale wanaruhusiwa kutembea na silaha. Kwa mfano, kimila ni Wamasai. Wale wako idle wanakuja kuibia watu, wakitaka kuwaibia hivyo ndo wanalipisha kisasi. Wakiuawa wanalipisha kisasi. Sasa atuelewe huu mtaa tutakaa vipi? Sasa vijana ni wengi, kazi hakuna na mtu kuna anahitaji. Sasa naona afadhali ajiunge na mambo kama haya. The silent mantra that you cannot rise up in politics without forming a criminal militia appear to ring true in Mombasa. In fact, the pressures were too high during the election campaigns period that in mid last year a sitting member of parliament was forced to come out and deny reports that he had been funding Wakali Wao and Wakali Kwanza. Huyu bana katika kitambulisho chake aitwa Salim Hanjari Abdillahi Omari. Hichi ndo kopi ya kitambulisho chake. Salim Hanjari Abdillahi Omari. Hii Salim Hanjari Bezimba imetokeza kupande gani? Na ni nani ametoa jina hili? Na akiwa na lengo gani? Sasa leo nitasema kwamba kwanza wameandika wameuliwa Salim Hanjari Bezimba. Sasa huku wamemua Salim Hanjari Abdillahi Omari. Ni kwamba ameua the wrong person. Ni kwamba wao ama hawajui wanataka kuua nani. Na sababu gani iliyofanya paka wao katia Bezimba pale, watueleze ni nani aliyowapa. Kwa hivyo mimi nina wasiwasi mauaji yale yalikuwa na malengo. Usalama wapiganiwa kwa mazungumzo. Kama mtu mbaya anazungumziwa anarudi nyuma, lakini uwezi tu kwamba wewe mazungumzo yako ni risasi. Na mimi najua kwamba hawa jamaa walikuwa wamezungumza na marehemu. Washamuita polisi, washazungumza naye, washachukua statement zake. Wamefanya hivyo. Sasa leo wakamwacha huru. Kama walikuwa na hatia si wangemshika siku hiyo wakamshtaki. Walimwacha kusudi wajamuue. We've passed the Prevention of Torture Act. It's now operational. So issues of impunity. Because in most cases when police engage in extrajudicial killings or torture and all that, they always know that the authorities will defend them. Whether it's University of Nairobi, whether it's killings in Kisumu, whether it's whatever it is, always they believe someone will protect us. So it's about time we also remember that we have the laws, and police and the communities at the same time need to operate within the confines of the law. If you are ready to surrender, please come out, report to the
local security apparatus. But again, for now, we are not ready to expose you, but come up, let's know where you are, and we shall assist you to reform. The current Nyali MP and former investigative editor Mohammed Ali understands all too well the impact of these criminal gangs to the community. In fact, he was working on this same story alongside me in 2016 before deciding to go into politics. We have a problem with the politicians who are funding, and how do they do it? It's a simple case study. This is what they do. They deny them education, they deny them employment, they deny them everything so that they can become their slaves. So when they live on handouts, they preach and worship what the politicians are saying. Simply what they are doing is killing them before they grow. You kill the children of the poor before they grow. You deny them education, they go to drugs. They go to drugs, they get addicted. They get addicted, they don't have a job, they don't have money. They come killing Kenyans. In my 5-year term, we will make sure that we will name, shame, and jail any single politician who will be trying to use youths to gain whatever that he wants. Some politicians use the gangs to bulldoze their way into power, but once they achieve their selfish interests, they ditch them until when they'll deem them useful again, they use them as guns for hire. And this is a classical case. In the run-up to the August general election, two gangs sponsored by two competing camps clashed openly in broad daylight. They see this as an easy way of mobilizing support. You know, when you buy cheap alcohol or drugs, you know, you give that to youth, and then the youth feel like you're one of them, you know? So it's a form of bribery that they feel if you, quote unquote, keep them as your people, then that's already support for you. Also, we know that there are certain politicians who engage with criminal gangs because their opponents are in criminal gangs, you know? And so they feel for them to really compete, for them to really make headway, then they equally need to get involved. And these are issues I believe as a community we need to sit down, we need to deliberate, brainstorm, and because at the end of the day, it doesn't help anyone. And the politicians are very smart in Mombasa. They feed them. You know, they say feed your hungry dogs before they feed on you. So they feed them. How do they feed them? Handouts. He comes, people will shout, oh, Mheshimiwa ni wewe tu, 200, 200, 200, 200. They become so loyal to you. They believe that every time they see you, it's all about money. And when you feed your people with 200 handouts, they are ready to do anything for you. If you go to Mombasa right now, to their residence, to their offices, you will see very young people between the age of 20 to 27 or 30, or 35 in that manner, seated outside the residence, seated outside the offices, waiting for the car to pass to get handouts. These are the leaders who are destroying this country. The gang wars were also witnessed during the Mashujaa Day celebrations of 2016. They heckle and jeer opponents in exchange for money and drugs. Women, too, have been dragged into the racket. I think that's a notion that has not augured very, very well. No one wants to see any form of bloodshed, no one at all. To any aspiring person who wants to get into any level of leadership, the best way is to engage and not to escalate any form of violence. It never pays off. It will never pay off. And I'm speaking as a person who has actually been blessed to having received a mandate from almost 76% of all the voters. And on that note, Behind the Headlines takes a short break. We'll be right back.
shy.